último capítulo de Wolf Among Us. Incitando al lobo se llama. Último capítulo. Vamos. Vamos. I mean, your eyes and the teeth. Se viene. You're not se really viene. supposed to do that. Güey, quería jugar al Batman después. Ya ha pasado mucho tiempo. Después de esto juego al Batman. Ay, cabrón. Not if I can avoid it. Oh no, esta mujer. Dios. Pobre mujer. Y ahí es donde la encontramos, ¿no? Ay, ay, ay. No. Ay, Dios. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you La última can't tell decisión me. que ayer fue equivocada. It's No. the ribbon, isn't it? Eso fue ser un desliz. We're destroying the tree. No! Lo hice. Lo destruí. Lo siento. What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are Lo you? siento, lo siento, lo siento, lo siento. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Es un notify. Tipate, The rules pusiste are the un rules. totify. I don't get to make them, I just enforce them. Bullshit. ¡Ay! Mi espalda. XD. Ay, cabrón. Oh God, Bigby! Me balearon los municipales. Adiós. This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see Papa. fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back Ahora sí. alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal Aquí es to donde quedó discuss. todo. Este es el hombre torcido, el que está detrás de todo esto. Y comienza el intro de uno. Capítulo final de Wolf Among Us. ¿Qué va a pasar? Esperemos que algo bueno. Esperemos. Notify all. Es que si han activado las notificaciones. Chido, chido. La verdad es que ese bot es muy útil. Muy útil. No sabía que era un bot que copiaba un bot que ya hay en el chat de Forsen y me pareció chido. You've come a long way. Sí. You must be tired. Yo lo voy a ver el juego, lo voy a ver, voy a ver todo de este juego después. El tráiler, los demás finales y así. Vamos a verlo todo. Pero ahorita vamos a jugar el último capítulo. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Uy. Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Fábulas. Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice, it's elegant. Really, a carpaccio. It's lobster, sirloin. Te lo dije, I se acabó. told you, Crooked Man, it's over. Se acabó. Really? Yeah. Uy. No voy a aceptar nada de tomar porque seguramente me da algo envenenado. O yo qué sé. Uy. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. ¿Te pongo más 18 en el título por las dudas? Nah, no pasa nada. For the Más sake of 18, ¿no? transparency, Creo. Why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. Tú mataste a You esas know why mujeres. I'm here. You killed those women. What Those women? women. Faith and Lily, the girls who worked at the pudding and pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? ¿Sexo? Sí. Some allotment of evidence. A witness, perhaps. Jersey me dijo que tú lo hiciste. servant over there told me you did it. That's a fucking lie. I didn't say anything like Lo that. dijiste. All I said was that this was your town, and nothing wouldn't happen without Lo your dijo, proof. lo dijo. ¿Sabes cuánto más 18? Ah, bueno, ponlo If only entonces. that were true. Those women. I don't relish telling you that the killings La were domada. perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you
but the matter will be dealt with internally. I Que just Pex want más to 18. settle the issue for you and to assure you that it's over with. ¿Quién lo hizo? Fortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, ¿Quién los hizo? I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. Panic spot. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? Uy. Este pendejo ya te traigo. The man said he'd Te las traigo take contadas, care. ¿eh? So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. Estás aquí de puro milagro. Ni siquiera haberte dejado vivir. Ni siquiera lo debía haber dejado vivir. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Georgie. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Georgie. You got what you wanted, so just sit. Todos tienen la voz de Kenny en ese juego que pareciera, ¿no? Los gemelos, bestia, no mames. Pareciera. Yeah, I killed him, so what? ¡Ah! You should have just kept your nose where it fucking belonged. Get your hands off me! Pendejo. Él la mató. Fact is, George here misinterpreted one of my Él la mató. Misinterpreted? and I want to make things right. So let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you Te could cagaste. murder someone in cold blood like that, You fucking asked me to do this. and You then told me attempt to to kill him. blame me for it. Espérate, You will estoy. be silent Presta atención. while we discuss what to do with you. This is right bollocks, sis. You're just gonna let him do this? Sí. Nadie está a salvar, pendejo. So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. Pero llevaré a I ambos. think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. just go with him, Oh. Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give Parece a que fuck sí. if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers are? surrender. Lo van a I traicionar así do nomás. apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. Ah, tienen que estar buenas, bienvenida. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Ya lo dije, vienen conmigo. I already told you. I'm taking both of you in, so let's go. Delicioso, This could have gone so well. Uy. Ay. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Te retizo para hablar. Sí, pues. El hombre tieso en vez del hombre torcido. Ay, 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 ay. Oh, no. Salió del espejo. Did I miss anything good? Well, look at you, all fixed up. Ay, Dios, esta mujer. ¡Auch! ¡Ay! Dios. Ay, no mames, me van a madrear todos. Me van a madrear todos. ¡Ay, pendejo! ¡Dale! Take this. Fácil. ¡Uy! ¡Ah! ¡A la verga! ¿Qué mierda pasa afuera? Come on, we're pretty Uy. much done here. ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡Ay, chu! Pero... I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Vete. ¡Ah! Pendejo. ¡Ay, ay, 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 ay! Se cagó. Y no lo hice yo. Qué bueno. Adiós. Adiós. ¡Ah, ¡arriba! This way. Pero... Lo voy a... ¿Lo mato? Bueno, no lo mato, creí que se lo clavaba. Creí que se lo clavaba.
¿A dónde voy? ¿Qué es esto? Evo. Me faltará ¡Evo! I know. Te vas a morir, pendejo, te vas a morir. Se van a morir, pendejos, se van a morir, se van a morir. Se van a morir todos. Se van a morir todos. Se van a morir todos. Todos. Detente ahí, pendejo. Ay, Dios mío. No pasa nada. Uy, ¿what? ¿Y esa barra? ¿Qué? ¿Esa barra qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Dios, qué persecución. ¡La puerta, la puerta! ¡Abre la puerta! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Oh! Ahora un aullido, ¿no? ¡Arriba! 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 Voy, ¡arriba! Uy. Ay. ¡Arriba! ¡Agárralo! ¡Ahí está! Fuck! What was that? Estoy aquí arriba, pendejos. Bueno, mejor ir por este güey. Uy. Ay. Uy. ¡Ah! A la tierra me mandó a volar. ¿Me pasó por encima? Ah, no. Me pudo pasar por encima. ¿Esa es la vida o algo? La resistencia. Uy. Ay. Gun it. Are you sure? Do it. He's not moving. Ay. ¡Papá! Dios. Ya no. Come on. Lo voy a terminar de matar. Lo termino de matar. Creo que es el tiempo como lobo. Como que el tiempo. Tiempo como lobo. Ok. No, creo que era la resistencia o algo así. Tipo, cada vez que fallaba o algo, disminuía. Y cada vez que disminuía, como que ya terminaba en el final malo. A ver. Examinar la sangre. Holy shit. Verga, sí le di duro. No mames. Bueno, esto lo paga el seguro, ¿no? Esto ya no es cosa mía. ¿Va a haber finales, chat? Sí, hay varios finales. Ahorita lo vamos a ver todos. Pero vamos a ver cuál saco yo. Gente bella, ¿qué tal, Cam? Buena, bienvenida. Buenas. Come on. We can't stay here. ¿O que no? Hang on. I need a minute. Okay. Uy. How did this happen, Georgie? How did it get... Nada, ya llegué. Ya llegué, pendejos. Y va y lupa. Shit. Buenas, Cam. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Se te acabó la hora. Se te acabó el tiempo. Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. Uy. Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. ¿Por qué lo proteges? You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. Pero, ¿por qué lo protege? It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have.
What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that Bobo, man ¿o no le murdered- Of pillas? course it does. Ya es que no, So it's all my fucking fault then. I You didn't mean o sea, lo obligaron, ¿no? You Ella cree que no lo would've obligaron y thought por eso no the tiene la fucking culpa. You know I didn't have a Pero güey lo goddamn hizo. choice. De que lo hizo, lo hizo. Fuck. I did what I had to. Ah, son novios. Ah, ok, ok. You can't fucking blame me for that. Look, I'm Sometimes you just have to do what you're told. Then it ¿Por qué lo comes back to hiciste? bite you in the ass because some good for Culpa de nothing él, sí, es crooked culpa de él. bastard decides you're not worth shit anymore. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can Uy. imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he Uy. told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. O sea, intentaron irse y porque intentaron irse lo mató. And I'd do it again. Cause it's not my fault. The crooked man gave the order. He Sigue siendo told me to responsable. kill them. And then he fucking sold me out. You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you Exacto. go through with it. Exacto. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Te vas. Go ahead and kill me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. La culpa la tiene. Must be so easy, baby. Pero sí que es cierto que el otro hombre Just fue come el que lo in here pidió, and ¿no? blame me for all this shit. Job's Así que los done, dos son right? culpables. George is the bad guy. It's all his fucking Y una teta. fault. No, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. But what was I supposed to do? Adiós, You Jope, don't know buenas what it's noches. like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just Las pudiste haber dejado escapar, exacto. Could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. Exacto. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. Uy. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? Está involucrada. Wait, how is she involved in all this? This is the original. ¿Esto original qué? The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. ¿Cómo? Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. Promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You Oh. remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. La de cap... So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? Entonces sí lo de We lazo. were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. ¿Estos eran tus You're not lazos? innocent here either. Wait, those were your ribbons? O sea que si You're lo in on quitabas... this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion Lo is our sabía. guarantee. That's how it started anyway. Lo sabía lo de los This was lazos, lo supposed to sabía. be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or Válido. use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Go for it. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it! I told you, sometimes all your options are shit. No la I'm mataré. not playing this game, Georgie. No, no la mataré, obviamente, no la mataré. Don't talk about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Dije que no voy a hacerlo. I'm gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone ¿Qué? thinking that they can just do what they Ah, lo want va a leer ella, with creí my que- life. I thought it would be different here. But Uy. it's all the fucking same. Vivian, Creí que lo I jalaría. didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day Sí que I dicen have to look fucking Gwen and wow. Hans in Sí, the sí. eye and pretend Puro I don't fucking. care. I have to forget what I've done to them.
what I took away from them. I look at Nerissa Vivian. and I hate myself. Vivian. No. I can't pretend anymore. What are you No. doing? Vivian, don't. Vivian, no! Sí, era el lazo. No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Shit! Just... Jesus. No mami. Vivian, I didn't fucking mean it. I was Oye. just... Oh. Pero significa que ya están libres, ¿no? Eso significa que ya están libres. No significa que murieron. No significa que murieron Nerissa y los demás. Significa que están libres. Fuck! Get up. Parece que sí, 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 sí. Yo diría. Get up. Don't think so, Bigby. I don't think so. Ay, cabrón, se le está haciendo la tripa. Virga. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Qué rico. Really Los fuck him taquitos, up ¿no? for me, alright? For both of us. He's gonna have it worse. Don't worry. Voy a pasar a ver otro aquí. Good. Bien. Old foundry by the river, alright? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. Chale. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you wanna do, right? Well, whatever it is, just get it over with. No. That's not who I am. Prove No, it no. then. No more games, alright? No más We both juegos. know how this ends. Oh, suena doloroso. Just make it quick. No. I know what I did. Let's not draw this out. Lo siento, pero no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Mátalo, güey. Yo sé que... No, no, no. Lo dejo, lo dejo, lo dejo. What? You're just gonna leave me here? I'll send someone for your body. Both of you. No, no. Fuck you. No, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que lo mejor es matarlo un momento, pero no voy, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Lo siento, lo siento. Está sufriendo, sí, pero no voy a hacer eso, perdón. ¿Te gustaría que te hiciera lo mismo? Que no, hombre. Es solo que yo no lo voy a hacer, lo siento, yo no lo voy a hacer. Chale. Chale, sota. Lo estoy agonizando, lo sé, lo sé, lo sé. Artesanía de Metal Shepard. Vamos a buscar al verdadero culpable de todo esto. Al verdadero culpable. A ver, ¿esto qué es? Still warm. He's here, all right. El carro. Ok. Me recordó lo que pasó con el hijo de Kenny. Sí, ¿no? Lo del balazo y así. Sí, 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 igualito. Tienes que decidir si lo dejabas morir o si lo matabas. Yo sé que dejarlo morir, que sufra, es lo feo, pero pues matarlo te llevas eso a la conciencia y yo no quiero eso. Perdón. Esa sí que yo la mataría. Yo la mataría. Of course. La Bloody Mary sí. Ahí está. Se viene. ¿Qué se viene? Yo me vengo. Oh, hermano, clip re épico con el... Ah, sí, lo de... Sí, sí. Sí, muy bueno ese. A ver. Esto acá. Lo del respect. So this is where they've been sending these. Ajá. Puerta. A ver. ¿Perry? ¡Perry, lorrito rico! Vuelve se reinicia en hora y media.
Igual, lo vamos a hacer, tranqui. Es el español igual, no es el inglés. Big Wolf. Cock. Shh. Ay. The big bad wolf. ¿Me habla una mujer? Qué raro. Nunca me habló de una mujer en mi vida. You used to be something. ¿Qué cosa? Coco. Mira. No, Fate. No, Nerissa. Verga. ¡Ay! Ah, uy, me cagué. Creí que le había quitado el juego. Chale. Me estaban vigilando. Espérate, eso lo vi, ¿no? ¿Esto qué es? Rueda de examinar. A ver. They'd hide anywhere their small shivering bodies would fit. Uy. Oh, Dios. Adiós, Coco. No. Quitaron el Coco. A ver, actualizo acá. Actualiza esta vaina. A ver, actualizo también este pedo. El combo creo que sigue muerto. A ver. Ah, no, ya está. Ya está. A ver. Ibailupa, a ver. Ibailupa. ¡Ahí está! Ha vuelto. Ahí vuelto. No sé si Weishin le avisó a Robin Iron, pero... Gracias, Robin Iron. A ver. Debe refresh. Silver. ¿Plata? Puta, la plata. Me van a... ¡Ay! ¡Ay! Mi gol. No me golpeó. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Bloody Mary. María Sangrienta. Hostia, I chaval. see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you finish, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Te estoy hablando a ti. I'm talking to you. Didn't your mother ever teach you manners? Uy. Or was she too busy fucking whatever breeze drifted? Momento, está cayendo encima. Espérate un momento, ahorita se arregla. I enjoyed my stay. No soy yo. Espérate. El rey de la variedad. ¿Ya está? ¿Ya? Mátala. La quiero matar. Ya no, ya. A ver, digan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo, actualicen. F5. Actualicen. Si están en Twitch mod, por allá hay un círculo, le dan ahí y recarga el stream. Sé que tarda un poco en cargar, luego sale una cosa ahí de proxy, no sé qué mamada, pero carga el stream, tranquilos. F5. No, se me cayó. Spam. F5. Ahí está el spam. A ver, digan 1, 2, 3, 4. 4 segundos, 5 segundos. Perfecto. Ahí está. Vamos, seguimos. ¡Ay! ¡Dale! Oh, come on. Uy. Is that the best you can do? Pendejo. Oh, fuck. Ya. Basta, mujer. ¿Qué pedo? Holy. Basadito. Por allá. Vamos para allá. Uy.
¿El sentido arácnido qué? El sentido arácnido. ¿No sería el sentido... ¿Lo ves, no? ¿Lo ves, no? Uy, ¿y esto? Ah, muevo. Me muevo. Sentido lobésnico. Así es. Lo ves, no, ostras. ¡Ah! Pero ¡oh, fuck! Dios. Mi país se le dice oler bien. Oler. En mi cabeza se le dice sentido lobésnico. ¡Ah! Pero... ¡Ah! Pero cabrón, qué igual me da. Pero... Where are you? Come out and face me. Ay, ay, no mames. Su verdadera forma. Ay, Dios. Dios. Toma. Ay, cabrón. Pero conviértete, cabrón. Full. Mierda. Ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cu. Dale. Ay. ¿Qué? Ahora sí. Full lobo. Full furro. Furro. Ay, Dios, qué miedo esta mujer. ¿Qué? Ay, cabrón. Ay, no mames. Ay. Ay. Ay, la puta madre. Esta. Toma. ¡Oh! Ay, cabrón. ¡Arriba! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aléjate, mujer! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Quítamela! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Quítate! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mujer encima de mí! ¡No! ¡Quítense, mujeres! ¡Ay! ¡Full lobo! ¡Full lobo! ¡Arriba! ¡Oh, bro! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Ay! ¿Wolfie? ¡Toma! ¡Ay! ¡Uy! ¡Aullido! ¿Ok? ¿Qué? Y sopló y el lobo sopló. Y la casa de paja voló. La casa de paja. Ay. ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Toma! ¡Ay! ¡Casi!
Ojalá estuviera mejor animado porque el lobo se ve viola. Sí, está chido. A lo mejor para el siguiente juego, para el World que van a sacar, está mucho mejor trabajado todo. Yo digo. Ay, estoy desnudo. Me la comí. Se ve puta madre el stream. Puta madre. En efecto, estoy desnudo. Uy. Qué día más raro, vaya que sí, ¿no? Qué día más raro. Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. Uy. This gun holds... ¿Qué? I won't miss next time. Uy. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. Esto rápido, no puedo, aguanta. Se dan conmigo ahora. What she says, don't you? Snow's not here. You're dealing with me now. That may be true, but I'd advise against defying your new boss, at least for the time being. You will bring me back alive. Y yo realmente, a veces, en ocasiones, me pregunto... ¿Pero qué coño pasa en este puto mundo? ¡Estáis todo el rato! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Increíble. Esto es increíble. Increíble. Esto es increíble. ¿Qué está pasando hoy? Dije yo, bueno, ya valió madre, ya apagué stream. Esto es algo magnífico. Hay paja, vale chicos, hay paja. Es increíble. Dije, bueno, ya apagué stream, ya valió madre. Lo de los 100 subs quedó en el otro stream, ya se separó, ya valió madre. Viene Christopher y dice, no, este stream tiene que volver a ser de 100 subs. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué está pasando el día de hoy? Es el día del ángel. ¿Qué mierda está pasando hoy, cabrón? Ya para celebrar, ¿qué chucha es esto? Ok. Ya lo vi. ¡Qué verga! Christopher, ¿me puedes decir aunque sea por qué? ¿Me puedes decir aunque sea por qué? Escucha. Dios mío, espérate. Mira su card. Chécate su card. Su user card, espérate. Ah, cabrón. Me cuesta jalarlo. ¡Ah! Chécate. ¿Santitas? ¿Por qué le preguntaba a Santi? Christopher, ¿por qué? Explícame por qué. Pero claro, primero debo decirte que gracias, Christopher, por esas tremendas 100 subs regaladas. Porque no entendiste, quiero ver el sus. Ya voy a jugar Wolf Among Us, voy, perdón. Ok, entonces ¿estás de acuerdo que lo lea después de Wolf Among Us?
¿Estás de acuerdo que lo lea después de Wolf Among Us? ¿Christopher? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Que lea toda la sub después de Wolf Among Us? Sí, perfecto, ok, sigo. Perdóname si pareciera que me vale verga, pero la verdad es que no. 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 Gracias, gracias, en serio, gracias. Luego los leo. No estará vivo. Gracias, Christopher, en serio, gracias, 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 gracias. Dios, cabrón. There's no reason for us to be at each other's throats here. No mames. It's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. No. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. No lo hiciste tú, pero lo mandaste a hacer. You know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Solo hice estupideces. Oh, shit. I already talked to Georgie. I know Sí. you ordered their deaths. Tú lo ordenaste. Is mistaken, I assure you. No lo creo. No lo creo para nada. Okay, a lo mejor puede ser que vive. Ahorita hablamos de eso. Llegué para la sub. Malísimo, malísimo. A lo que les tocó, por favor, díganle gracias a Christopher. Por favor, por mí, por ahora. You won't get your answers, but you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. What the fuck son esos zapatos? You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. ¿Qué cosa? What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Es sobre la justicia. This is about Justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. Hay una serpiente en mi moto. And you know who did it. Georgie. He's dead, isn't he? Cabronita, qué pedo. No puedo creerlo del día de hoy. No puedo creerlo del día de hoy. Me cuesta centrarme pensando en lo del día de hoy. Brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. You know, I'm actually looking forward to seeing Miss White again. No vas a ir a ninguna parte. We're not doing this your way. Uy, 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 uy. Unfortunate. Ay, ay, ay. We could make this work. ¡Dale! ¡Pendejo! What are you gonna do now? Rip me apart like some kind of animal? Killing me here would achieve nothing. And what would Miss White think? You show up with nothing but a corpse. You're under arrest. Está bajo arresto. You'll be given a trial in front of your peers. Lo justo, lo justo. No, obviamente no lo voy a matar. Your punishment will follow. Lo justo, lo justo. No voy a matar, obviamente. Pussy. No, no voy a matar. No voy a matar. I know. But we have to do something. My last cigarette. When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... Ahí está. ¿Qué He's pasó? back. Muchas cosas, Mariana, muchas cosas. God. Oh, Dios, aquí está. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. No me dejó fácil. He didn't make it easy. What happened? El loco de la esquina. We got him. We can talk about it later. You did well, Sheriff. I'm surprised. Está todo el mundo acá, Not qué that pedo. you did well, but that, you know. Falta la rana nomás. I'm El just sapo. glad you made it El back Pepe. in one piece. Y el Pipo. It's about time you showed Dark up. Blood, Now disfrútala y throw dile this gracias a asshole Christopher, down por favor. the Creo que fue fucking Christopher. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister. What do you have to say for Where the yourself? fuck do you get off? Poor You girls. think you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This? You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you Ponte all verga, for me estoy coming poniendo here verga, on me estoy such poniendo short verga. notice. I know Saludos a la normally Pepo. we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible.
The Crooked Man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those Georgie women, Porgy. not me. What? It was Georgie? Georgie. Georgie may have killed them, Ajá. but you made the call. Do I Sí. have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Está morido ya igual. Sheriff, where is that rotten scoundrel now? Uy. Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Sufrió Georgie final. paid for what he did. In the end, there was a fight, and he bled out from his wounds. It's over. So he's dead? Uy. That's what you're saying? Pues sí, está muerto. It was him. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Cristocha de made su. that No perfectly mames. clear. In No which mames. case, you still have a lot Neta, to no answer mames. for. I And was I told don't... I No would be puedo allowed to creerlo. speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? Déjala terminar. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you No voy a apreciar insist. eso. Soy un Casanova. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order. Dice aquí a Inciting vos. violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced me gustan estos prostitution juegos porque at no the sé Pudding leer. and Pie. Okay. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. And resisting arrest. Ajá. Oh, yes. Por resistir el Now, arresto. is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily. Que no. Que sí. Que sí tuviste que ver. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're involved. Come on, it's obvious. I know you're responsible. You've been behind all of this from the beginning. So cut the shit. We all know who you are. We know what you've Just done. give it up already. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it room. fucking belongs. That's So right. let's get But on we with it promised then. you a chance to defend yourself. And I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. Perry. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. Tío. This is ridiculous. ¿Qué? Pero no lo vas a llevar, ¿no? You have the floor. A ver. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I Ajá. don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Espera, aguanta un momento. No vaya a ser que apague Steam por error. Ya es lo que me faltaría en este stream. Voy a cambiar aquí para que no le dé por error. Ya está. Perdón. Ya está. Lo siento. Are you gonna get to Terrible. your point or what? Es lo que me faltaría para el día de Georgie hoy. was working for me, yes. Apagar Steam But por he error. was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. ¿Te reinició qué cosa? I had nothing Presta to do atención. with it. Tell the fucking truth for He's once. always been a bit of a powder. Eso no es lo que dijo Georgie. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. A ver. Really? Es lo que dijo, es cierto. Such an act. Any of you actually believe this bullshit? Es lo que había dicho al principio, es cierto. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? Fui atacado. Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. Mejor que tengas un I punto. really hope you're going somewhere with this. I see, you want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. Denme My una employees are chela. just that, hired help. I see some of them are here among you. Denme una They are chela. not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily?
She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah, that's what you did to us. Puede ser, Brian, puede que por eso. It was not me who Estamos pushed me platicar, in that aguanta. position. You all act like I'm some kind of tyrant. Holly, mi novia. When your Guapa, government abandoned you, left you poor and Guapa la helpless, Holly. sniveling on street corners, I Su was there versión to look out ogro. for you. Uf. Yes, but... Wasn't I? Ese fue Crane. Crane was the one who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? Uy. What about Auntie Greenleaf? Uy. Her story is not uncommon. She left everything she had back Uy, in uy, the uy. Oh, homelands. puta, aquí puede que me cargue la Everything verga. that matters anyway. With nowhere else to turn, she Ay, came ay, to ay. me for help. No, la abuela, no, And no. what did I do for you? You got my tree back. No puede I got ser. her tree back, and in turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Me va. Because I helped her, she was able to make a living, provide for Aquí me voy a joder. Aquí and voy. what did they do? They burned my tree to ashes. Dios. Dios. Burned it down? You see? There's more to this than they're saying, okay? Fue necesario, It was fue necesario. necessary to keep this town safe. Sí, ve que eso, sí, ya, Greenleaf eso. was using her magic to help Crane and the Crooked Man. What choice did I have? It wasn't her fault. You can lie to Dios. yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and Quería you being follarte. too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. Uy. We've made some mistakes. Ooh. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. Estoy seguro que si hubiera dejado el pinche árbol hubiera dicho, And pero ¿por qué lo that may dejaron? not always be clear Así es la gente, right away, se queja de lo que no but hay. I want you all to know that Se I queja de lo care había deeply perdido. about all of you. And so does the sheriff. Sí, Yeah, ve que sí. right. I can't promise you perfection. No one can. Estamos Maybe you tratando de haven't protegerlos. noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The crooked man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. Me cuesta You leer. would go to him for help. Lee es fácil. And he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would Está fea Lily. He took Faith and Lily from us. Espérate un momento. ¡Ay! Ro. Rubihuacho, muchas gracias por 8 meses. Rubihuacho se ha suscrito Thank con you. Prime, cara sorprendida, otro mes junto a el Tito Fapipers menor que 3. Lo aprecio un montón, Ro, que hayas vuelto un mes más, 8 meses ya por aquí. Asco mucho. Te dando un beso muy fuerte y un gran abrazo hasta donde estés. Muchas gracias por hacer el esfuerzo constante de seguir suscribiéndote por aquí. De verdad, lo aprecio mucho. Bienvenida de vuelta. Gracias. Disfruta los emotes. While we can never get them Disfruta todo lo que back, te pueda we can certainly punish who's responsible. Gracias. Thank you. Corazoncitos. They're right. Me preocupaba por ellos, You're exacto. all still afraid Solo usaba of sus him, debilidades. Even now. Exacto, But míralo. you needn't be. His contamination of this town Ahora is sí, over. vénganse todos. And those girls will have their justice. Vénganse todos pa' mi boca, vénganse mi boca. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Sí. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Ooh. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie Puta spoke. madre. Especially given Bigby's history. What are you talking about? ¿Qué tu What historial? about your history? All you've done to this fucking town. What do you mean there's no evidence? Pues no hay evidencia, pero lo escuché. Yo soy la evidencia, yo el streamer. This doesn't feel right, how we're doing this. ¿Quién lo pudo haber escuchado? ¿Nerissa? Of course it's right. This man Un aplauso tormented por el all of vulgario you de for Wilshere. profit. Un aplauso, Georgie un aplauso, killed un them. aplauso, un Sure, I aplauso. understand you. You're trying to say Aplauden that con- I'm responsible for what Georgie did. ¿Cuántos capítulos son? because Es el he was último. working Son for me at 5. the time, yes? Yes. Of course. Sí, Yes, tú eres el responsable. You're responsible. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? ¿Qué? Like what?
How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe No, eso no. he's right. Did you think we'd all just let No está involucrada. Snow had nothing to do with it. We all thought she was dead. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Ajá, exacto, fue before Crane. you decided to kidnap him. De hecho fue Bloober, que diga algo él. Él dijo que lo culpáramos. You're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but ¿Sí I fue? must No perish fue. for This mine. is completely different. I We all did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer Ustedes for dos their lo own mataron. crimes. Las mataron. Please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, That's I not mean, a true. certain level of privilege Dios. should be afforded to To who? This is how it's always been. Yes. See, this is exactly to what I'm speaking. Dios mío. We lashed Among our Us. ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise Con razón of este more? juego se llama Among Us. Se trata de descubrir quién Who es was el there while impostor. they idly played in their Was towers, Among Us. judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own Sus. destiny. Without me, Sassy. who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Empieza sin mí, ni tú sin mí. Who will protect you from the big bad wolf? Big Bad Wolf. Who will be the... Bigby, Miss White. ¿Qué? Uy. Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. ¿Teresa? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A moment to catch your breath, little What's one. she doing here? Uy. I'd like to. I need to say something. Uy, 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 uy. We're kind of in the middle of something. No necesitas hacer esto. You don't have to do this. Yes, I do. Pero si habla, uy. Pero si You habla, probably don't remember me. si habla, I don't know why I was afraid to come My here. dear, tengo su Just manera. shut up. Agradecela, You por favor. enslaved us for Pero la disfruté years. mucho. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. Uy. You know what? Now it's my turn to talk. Oh, porque está libre, ¿no? I found Vivian's body. Did Es you cierto, kill her? porque está libre. Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some Ella quería que todos fueran libres. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. Es cierto. I don't think Nerissa. Pendejo, ¿cómo que pendejo? My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's My going dear. to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was Uy. in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. Esto lo confirma. Confirms it. Esto lo He confirma. made Georgie do it. It was always him. Está ganando la noticia. Georgie would ¡Huevo, have never huevo, done anything huevo! without his say-so. Ever. Todos a votar por este. Edítenlo de la nave. Word of a At least stupid... 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. Si lo escuchó. She saw it firsthand. Hay pruebas. Culpable. For me. Me too. So that's it, right? Calm down the Pues sí, ya. witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. No, no, lo van a Listen to golpear. Ya lo llevamos. yourselves. You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. Este me está ganando. This is how Good you want to repay ending. all I've done for you. What, you take two people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free. ¿Qué esperabas? What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Good ending, señores. Well Imposible. done, then. No. No es Now imposible. for your sentence. Está We don't pasando. have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. There will she be has a more point. if he isn't Hasn't stopped. there been I enough don't get bloodshed it. So we get rid of him. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up. Clearly, we're having trouble Silencio, señor. agreeing La on a sangre se paga con suitable sangre. punishment. Ya, pero So I a think ver. It's going nowhere. someone needs to make a decision. Who?
I hope you aren't suggesting yourself. Snow debería. Snow should decide what we do with it. Ajá, exacto. Exacto. No. Ya es. What about him? ¿Qué? He was appointed. He's the only official representative, really. Debemos votar mejor. Votación. Casey, quiero ligar. Casey. Okay. Bueno, pues yo, ya, bueno, yo. This isn't how it's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just Uy, do what you puta, yo voy a elegir o no. Yo elijo. Matar, encerrar o pozo. Encerrarlo es arriesgarnos a que se haga de nuevo. Arriesgar la cabeza y matarlo, tirarlo al pozo. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Good ending! ¡El good ending! Al pozo. Me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu hermana, me cago en tu padre, me cago en tu abuelo. Think of me when you try to sleep. Finish it, Sheriff. ¡No! ¡La justicia manda! Perdón. No voy a dejar que quede yo malo frente a ellos. This isn't the way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes, there's a way. Esta es la justicia. All right. Do it. Buen final, good ending, bro. Yo sé que debía haberlo lanzado, pero no iba a quedar como un asesino frente a ellos. Lo mejor es hacer lo correcto. Lo correcto por la aprobación de la gente, ¿ok? Si hubiera sido solamente por mí, lo tiraba. Pero estoy frente a la gente. Me van a ver hacerlo. Me van a considerar un asesino. No quiero eso. Ellos querían eso, no todos. No todos, ese es el problema. Uy. Not what I was expecting. Morning, crooked man. He's got a sharp tongue. I thought it would be better for everyone if he... Lo convirtieron en un cuervo. Thanks, Greenland. Ya está. Ganamos. Don't forget this the next time your deputy mayor gets an itch to destroy my worldly possessions. Uy. O bueno, puede... Yo no sé qué... I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're Ese leaving chavo for the quién es? farm in a few. Thought you might want to. Flycatcher. I'll be down in a minute. Okay, great. El Mitrox. This fucking line. Pipo. Era un Pipo humano. Pipo adolescente. Oh, Mr. Wolf. Mr. Wolf. Flycatcher left his keys. Uy. Ok. ¿Podemos hablar? Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. Sheriff. We'll talk later, okay? Ok. Como que él no sabe. ¿Tú qué pendejo? Good morning, Miss White. You're late. Charlie. Me dejaron con... Puta madre. Hice lo correcto y ya no así nada. Un beso, nada. No agradecen ya. Ya no agradecen nada. Aquí de... Por si... Hiciste lo correcto, Bob. A ver qué va a pasar ahora. Creo que algo malo va a pasar. ¿No tienes la sensación de que algo malo va a pasar? I'm going. Jesus. ¿Se va a la granja este güey? No. We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. Oye, ¿por qué no estás glamorizado? Oh, thank you. It's been pretty El busy Pepe y el around Pipo. here. Bad ending, no. Morning, Sheriff. Uy. Nice fucking day. Uy, qué grosero. Shit. Just go grab that, would you? Oh, no, el Pipo, no. How are you holding up? I know this isn't ideal for you. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? ¿Por qué no quieres usar glamour? Me parece. I'll get another chance.
But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. Ni pedo, bro, ni pedo. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Colin. También I'm walking, all right? Calm down. Ni pedo. Wait, Sheriff Bigby. No, pero I no. have something. ¿Qué? You know, he was up crying all night, poor kid. No. El Christian. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. What is it? I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. Es un bicho, sí. It's a To Miss White. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. No. That's everybody. Se parece a Shaggy ese güey. I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope Scooby-Doo, ¿dónde We have to estás? go. I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Don't worry. You'll be a lot safer there. Uy. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Simón. Yeah, you don't have to worry about the Mundy seeing you. Exacto. It'll be nice. Será bueno. Lugel, ¿qué tal? Bueno, un saludito. Buenas, bienvenido, buenas It won't be noches. so bad. Have you been there before? No. Uy. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? Uy. We're all set. Chucha, lo Bye, siento. Mr. Wolf. Lo siento, perdón. Lo siento, chicos. Es por su bien. ¿Sigues enojado? You're still mad at me. Would it change your mind? You got another one of those? How about a smoke for the road? Le doy el paquete, sí. Toma. Mira, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Es lo mínimo que puedo hacer. Thanks, Bigby. Always a gentleman, aren't you, Bigby? Ya ves, hijo. Caballero. Caballero lobo. I guess I'll see you around. Lo siento, Christian. Stay out of trouble, okay? Te irá mejor en If you even can. el anexo. Intentaré. Try. Yeah, me too. No. Adiós. Aquí tengo. Saying goodbye? Uy. Hola, Nerissa. Uy. Hi. Hola. Hi. Oye, ¿por qué no quitas el lazo? You're still wearing that thing. Exacto. Oh. Yeah. I guess I acostumbró. am. Se acostumbró a lo mejor. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help. Bigby, I know you're trying to help. Dios. This is just something I need to do on my own. Perdón, okay? ¿quieres algo? Bueno, ya, ok, Listen, perdón. I came here because I have to tell you something. ¿Qué cosa? What is it? Me rechazó, It's se lo about quita y se le what cae la cabeza de happened repente. to Lo Faith pensé. Uy. I'm not sure where to Lo start. pensé. Faith, Te Lily, dije, bueno, voy a and I, we intentarlo. had this plan. We're gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've ¿Qué? seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they'd go just to silence someone who had physical evidence? Nerissa, what did you do? I freaked out, okay? ¿Qué? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe... Ella try delató a again in a few Faith. years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? No. No mames. Yes. Sí, lo hiciste. Georgie no. promised he'd Bueno, smooth sí. things over with the Crooked Man. Lo hizo, lo Then- hizo. Oh, God.
Uy. 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 I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... La sonrisa se viene, la sonrisa, uy. Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. No debiste... No, lo hecho ya está. I guess what's done is done. Ni pedo, ya. He ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Ya ni pedo, o sea, ya. Especially after. Ya se arregló todo, ya That ni pedo. night, after Buenas noches, Samantha. Que descanses, que te vaya muy bien. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. Gracias. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Fuiste tú. You? No mames. I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them, could Ya at least fue. save the rest of us. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. Yo, es cierto. You started all this. Ella fue la que lo metió. People like us get forgotten. O sea, se hizo daño en la pierna, por eso está la sangre. Was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. Papeli. We just todo se fade, conecta. like we never existed. Era para que te enteraras, ya, para que yo lo descubriera. Pero or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. Todo estará mejor ahora, you two claro. make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I go out there and I do my job. I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. At the end of the day, I'm still the bad guy. Sí. I know, but they'll come around. You'll see. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Justice. Finally. Así es, traje Because you justicia. brought the crooked man in, Traje justicia. everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. Así es, apresarlo era mejor. Job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I've been making a lot of mistakes lately. Sí, muchos errores, cometo muchos errores. My man. Don't forget that. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Gracias. You're not as bad as everyone says you are. Besitos de buenas noches. Besitos. Adiós. Adiós. I have to tell you something. I feel like we've met before. Trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Josh, con muchas gracias, buenas noches. What the f... O sea... ¿Era Caperucita? No, Caperucita no, o sí, no.
Ella era Fate, claro, eso. Ella era Fate, o Fate, o no, o sea, o la sirenita era Fate la primera vez que la conocí, o Fate es la sirenita todo este tiempo. Ah, es una sirena, es la sirenita, la que estaba hablando con nosotros ahorita es la sirenita. Esa es la duda. What the fuck? What the fuck? Josh, mucha por 20 bits. Un beso, que descanse mucha cerca. Ya me hice bolas. What the fuck? No entiendo nada ya. A ver, en el primer capítulo conocimos a esta mujer llamada Fate, ¿no? Que es la que encontramos su cabeza, la que asesinaron, la que estuvimos investigando todo este rato. Además de la hermana de la camarera, de la bartender, perdón. Fate nos dijo algo parecido de lo que dijo esta mujer ahorita al final. Nos dijo algo exactamente parecido. Entonces ahorita él como que maquinó así de, ah, virga, no mames, sonó igual. Y entonces entra la duda de si ella, la que estaba ahorita era Fate. La que estaba ahorita era Fate. O realmente la sirenita no, me estoy haciendo bolas también. Me estoy haciendo bolas explicando esto. Ahora estoy haciendo algo bueno. Te veo mientras como pizza. Perfecto. Eso es mejor, más sano. ¿Qué le hiciste a Georgie? Tú y el 31% dejaron morir a Georgie. Bueno, fui la minoría. Bueno, a lo mejor hice mal, no lo sé, pero yo siento que hice bien. Le hiciste un juzgado al Crooked Man, al hombre torcido. Tú y el 89% trajeron al hombre torcido vivo. Exacto, lo justo, lo justo. How did you punish the Crooked Man? ¿Cómo castigaste al Crooked Man? Tú y el 47% eligieron que se fuera a prisión. Es la minoría, pero sin embargo yo creo que también fue lo correcto. Al explicando. ¡Con él no! Did you accept TJ's gift for Snow? Así, tú y el 98. Imagínate no haber aceptado esta mamada, güey. Imagina no haberle aceptado el Crooked Man has been ejected. One imposter remains. Imagínate no haberle aceptado el regalo. Hubo un 2%. Hubo un 1.5% de personas que no aceptaron el regalo de TJ. No mames, qué culeros. What were your last words to Nerissa? Tú y el 29% le dijeron, he cometido un montón de errores. Dios. Beast Beauty, le metiste sobrevivir a Bella fuera de su apartamento. Estadísticas especiales. Le prometiste que no le irías a la bestia, le impresionaste con tu habilidad de detective. Peleaste con él luego de la interrogación. Carnicero, Colin, Crane, Fate, Deceased. Esta es la mujer que conocí al principio. Esta es la que ahora se sospecha que es la sirenita. Le hice dinero luego de su pelea con el leñador. Y de hecho me dijo exactamente lo mismo también lo de su cinta, lo de su lacito. Y por eso no se lo quitaba a lo mejor. Nerissa, intentaste quitarle su lazo en tu conversación final. No mames. Ahora el tráiler. Ahora vamos a ver el tráiler. Se acabó, señores. Se acabó, señores. Por si lo quiero ver luego. ¿Qué chucha es esto? The Wolf Among Us, explicación del final. Oh, claro que sí, lo quiero ver. Aguanta, ahorita lo abro. Aguanta, a ver, lo abro. Muy buen juego. Muy buen juego. Muy buen juego, la historia estuvo muy buena. Los otros finales, vamos a ver los otros finales. Aguanta. No entendí, a ver, ella se glamorizó en la sirenita, es lo que es que esa es la duda. Fate. Esa es la duda, o Fate se glamorizó en la sirenita, o la sirenita se glamorizó. No, creo que tiene más sentido el primero. Fate realmente no murió. Fate realmente no murió. Creo que eso es lo más obvio. Busca explicación en YouTube. Ahorita vamos a ver. Y ahorita vamos a ver el tráiler también. El tráiler a lo mejor muestra algo. ¿Cómo que no? Realmente no murió. Y a lo mejor el cuerpo de la que mató era otro. ¿Quién murió entonces? A lo mejor Fate glamorizó a otra persona para que se pareciera a ella al momento de matarla. A lo mejor la sirenita. La sirenita se glamorizó en Fate. Aunque eso lo hubiéramos notado cuando recogió su cabeza, ¿no? Así como cuando se le quitó a la obra. Ah, bueno, pero a la hermana de Holly. A la hermana de Holly se le desglamorizó por la botella, ¿no? Porque deshicimos lo de la botella, creo. No entendí nada. Valeria, disfruta esa sub. Ahorita vamos a leer todas las subs que regaló Christopher. Christopher, de nuevo,
Muchas gracias, en serio, hombre, muchas gracias. No sé si sigues por aquí, pero en serio aprecio un montón lo que hiciste hace un rato. Muchas gracias. Muchos besos para ti y un gran abrazo, hombre. Te aprecio en serio mucho. Gracias. Continúa la historia. ¿Fables? Ah, no mames, ¿existen cómics? Escoge una novela gráfica hoy. Continuar. Un héroe sin capa. No sabía que existían. No sabía que existían cómics de este juego. Muy chido juego. Muy bueno, a ver los extras, vamos a ver. Libro de fábulas. A ver cuáles desbloqueé. ¿Desbloqueé alguno? A ver. Ah, pues esto nomás. Ah, no, esto está bien, a ver. La historia de Vivian. Vivian fue la primera persona, la chica con el lazo. La primera persona en proponer el uso del lazo. Desatar el lazo significaría la muerte de la persona que lo llevase y cualquier intento de hablar sobre él sería en vano. Debido al hechizo contenido el mismo, Vivian intentó llevar una vida normal y con el tiempo se casó con un buen hombre. Sin embargo, su marido le preguntaba constantemente acerca del significado del lazo que llevaba en el cuello. Pese a suplicarle que le dejase estar y que no se preocupara por ello, una noche mientras Vivian dormía, intentó quitárselo. En el momento justo en el que el hombre se tocaba el cordel del lazo, Vivian se despertó y se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer su esposo. Apartándose de aterrada para evitar que se le quitase, Vivian intentó hacerle ver la gravedad del acto que acababa de cometer, pero su marido no lo comprendió, dándose cuenta de que no podría volver a confiar en él. Decidió abandonarlo. Durante el resto de sus días en Homelands vivió soltera, prefiriendo la seguridad de la soledad al riesgo de ser traicionada nuevamente. Pobre Vivian. Pobrecita. Plebs 1 Sub-Zero. El postre dulce. Local de Vivian y George conocieron durante el éxodo de Homelands, el éxodo, y se ayudaron entre sí para sobrevivir al largo viaje hacia el mundo terrenal. A su llegada, sin embargo, encontraron dificultades para llevar a cabo una vida decente. Con el poco dinero que tenían, abrieron el postre dulce, la idea de club de striptease. Lobo de invierno. ¡Madre de Bigby! ¿Qué? La madre de Bigby en el invierno se enamoró del viento del norte y tuvo con él 7 lobos. ¿Del viento del norte? ¿Qué? ¿Cómo que se enamoró del viento del norte? ¿La preñó el viento? El Espíritu Santo. Ah, ok. Es un Espíritu Santo al parecer. Tuvo con él 7 lobos cachorros. Pero él se cansó rápidamente y dejó el invierno. Con el corazón roto y sola, trató de cuidar a los cachorros a pesar de su aflicción. Le tenía un afecto especial a Bigby, pero al ser más pequeño era molestado por sus hermanos mayores. Luego de la muerte del invierno, los hermanos de Bigby fueron en busca de su padre, pero él se quedó a proteger el cadáver de los carroñeros. Desafortunadamente, era muy pequeño para protegerla. Desde entonces, cada día juró comer algo más grande, hasta que se hiciera lo suficientemente enorme para confrontar a su padre, y de una vez por todas hacerle pagar por el sufrimiento que había hecho pasar a su familia. Ok. El lobo feroz. La verdadera forma de Bigby. Yo creí que su verdadera forma era la que habíamos visto. Yo creí. La verdadera forma de Bigby es un gigante lobo a casi 3 metros de altura, en adición de su... Vete perma este. Omega Rule, ok. Aquí está Wolfie. En adición a sus problemáticos poderes de resoplido, Huff and Puff en inglés, por eso el nombre... ¡Ah! Oh, por eso le gustaban esos cigarrillos. Huff and Puff. Ahora tiene sentido. Ok. Todo tiene sentido ahora en mi cabeza. También heredó otras habilidades de su padre, el viento del norte. Por ejemplo, Bigby es capaz de retener su aliento por un excesivo tiempo fuera de lo normal, haciéndole casi imposible que se ahogue. La lealtad de Mary. Parte del trabajo. Sangrienta Mary comenzó a trabajar para el hombre torcido hace siglos. Él le prometió la libertad de hacer lo que se le antojara siempre y cuando aceptara ser su guardaespaldas personal y asesina. Debido al poder y la influencia del hombre torcido, Mary nunca tuvo que preocuparse de ser atrapada por las autoridades. Ella disfruta de su trabajo intensamente y defendería al hombre torcido a muerte, más que nada porque lo encuentra divertido. Pues a la muerte, hasta la muerte lo hizo, ¿no? Pues hasta la muerte literal. La justicia. Cuando un criminal es capturado en Fableton, el procedimiento tradicional es de organizar una audiencia formal en frente de la comunidad, como una reunión de Among Us. Como saben, las opciones son en casa para no llevar a cabo este proceso. En realidad no hay reglas rápidas para esta clase de situaciones, y el alcance de esta política puede depender de quién está a cargo. Adric, buenas noches, que descanse mucho, acércate muchísimo. Pues nos vemos otro día, gracias. Un nuevo orden, Snow White a cargo. Con Crane fuera, el alcalde Cole ha nombrado oficialmente a Snow White como director de operaciones y como alcalde sustituto en su ausencia. Muchos dirían que esta promoción debió ser llevada a cabo hace mucho tiempo, ya que ella fue esencial en el establecimiento de Fableton y se aseguró personalmente de que muchas fábulas llegaran al Nuevo Mundo sin problemas. Ella también ha estado haciendo el trabajo de alcalde sustituto. Bueno, ok. Comisario Bigby. A la verga, parecía que moría aquí esta foto. Luego de huir de Homelands, Bigby Wolf pasó muchos años deambulando por Europa.
Con una colonia de fábulas rápidamente desarrollada, Snow White y Feathertop encontraron al lobo y le ofrecieron un pasaje a Fable-Town. Él aceptó. Snow White y Feathertop. ¿Quién es Feathertop? Papel ni se entera. Ahorita lo veo, aguanta. ¿Quién es Feathertop? ¿Quién es Feathertop? Él lo aceptó y Snow lo cortó con un cuchillo licántropo para darle un poder de cambiar a forma humana cuando lo desee. No sé XD. Soy yo. Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenas. Bigby se volvió el comisario de Fabletown bajo la administración del rey Cole, pero debido a su violento pasado, muchos fábulas no confiaban en él y le fue prohibido poner un solo pie en la granja. En estos días se esforzó de... Bueno, ya. Esto era todo. Esto era todos los libros de fábulas. Bueno, no todos, faltaron algunos. Logros. Estos son los logros que he tenido. Me faltaron algunos, pero bueno. El último. Me faltó el último. Quiero saber qué pasa al final. Same shit. A ver. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, vamos a ver el tráiler. Tráiler lo sacaron hace 13 días. Hace el... ¿qué? El 9 de febrero. Tráiler del canal de Telltale Games. Así es, señores, está vivo. Está vivo. La empresa que cerró por irse a la bancarrota revivió. Vamos a ver qué nos trae. Está vivo Telltale Games. Espérate, pero lo quiero sub, perdón. Lo quiero sub español. Among Us, sub español, acá está. Ahí está. Vamos. Cámara 5 bits, ahorita leo todos, aguante. Vistigueo privado. Oh. Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip up. A ver, ¿se ve bien? ¿Será que mejoran la...? Espérate, ¿qué dice, perdón? ¿Qué decía, lo siento? Okay. It's the incident. Yeah. Uy. Took me weeks to track them down. Oh! They hadn't cast so much as a shadow. Till that night. Wow, suscríbete, XD. No te lo puedo creer. 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 No te lo puedo creer esto. No te puedo creer esto. No te puedo creer esto. Regrésale, sí, lo regreso. No te puedo creer esto, XD. Estoy maldito, neta, estoy maldito. Estoy maldito. Tienes una suerte de perro, pero de perro mojado garrapatoso. De esa. Perro mojado garrapatoso y cojo. Esa suerte tengo. Lo regreso, a ver, lo regreso. No sé dónde se quedaron, pero lo regreso. Lo regreso. Escucha, ¿verdad? A ver. Digan 1. 1, 2, 100, 5, 4. Ahí está. Ya está. Vamos, justo ahí, perfecto. El incidente. Yeah. Quiero creer que el juego se va a ver diferente, pero es que creo que se va a ver igual. Mira. Wow, qué guapo el Bigby. Qué guapo el Bigby. Till that night. A ver. You've been hesitant to share with us. I assume it has something to do with confidentiality associated with the job. Uy, ¿y esa? Uy, hola. ¿Y ese quién es? What the f... Estás arrestado. What the f... ¿Qué? Something like that. Your boss, Miss White, said things didn't go as planned. Oh, el patapájaro, sí. There was some violence. Un robot. Oh, son los magos de Oz. ¿Y esa quién es? Oh, qué guapa. Son el mago de Oz. Son el robot y los patapájaros. Qué guapa, ¿no?
happens when you find yourself losing control? ¿Será Dorothy? De las botas rojas es Dorothy, ¿no? Es Dorothy. How does the anger manifest itself? Es Dorothy. Uy. ¡A la verga! ¡Luce mejor el hombre lobo! ¡Luce mejor! The Wolf Among Us. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Cómo que 2023? ¿Cómo que 2023? No mames, qué pinche otro cagado. ¿Cómo que 2023, cabrón? Solo un año. Mames, pudo haber salido este año. Pudo haber salido este año. Espero que esté muy bien. Dale un Tetris. No, ahorita no creo. Ahorita no creo. Luego me enojo.